wake. Sisi karibu sana. Ndugu na karimani karibu sana. Karibu sana. Karibu. I greet you all in the name of Jesus. I know you are standing, but we will have enough time to sit down. I just want to remind you about the topic that we had last week. And last week, but one. In the first week when you were talking about the God's money, we learned that God owns all our money. We learned that God owns all our money. And also we learned that God enables us to earn our money. And that point we learned that God made you his servant, steward over his money. And last week we learned we give even in problems. And also we give even in poverty. And we give beyond our ability. And also we learn that we give generously. Also we learn that we give eagerly. Praise the name of the Lord. Today we are going to learn about the four characteristics, the four lifestyle characteristics that God wants. Leo tunataka kuangalia katika hali ya kukaa maisha, hali nne za kukaa kimaisha ili Mungu akaweze kutunuku. Four lifestyle characteristics that God wants. Hali nne za kimaisha ambazo Mungu huwa anatunuku. And I believe and I know that everyone would like to be rewarded by God. Ninatumai kwamba kila mtu aliye hapa anaweza kupata kubarikiwa na Mwenyezi Mungu. And if you are expecting to be rewarded by God, na kama unatarajia Mungu aweze kukulipa ama kukubariki, these are the ways that you need to do, or the characters that you should have in giving. Hizi baadhi ya tabia ambazo unafaa kuwa nazo wakati wa kupeana. Okay, now you can sit down as we are going to follow to talk about the four characteristics of four lifestyle characteristics of what God that God rewards. Unaweza kukaa chini tunapoenda kuangalia hali hizi za maisha ambazo Mungu huwa analipa ama anabariki. I want to start by giving an illustration. Nataka nianze kwa kupeana mfano. One woman, mama mmoja, had 3 children. Alikuwa na watoto watatu. The first one was a boy, and the second one was a boy, and the last one was a girl. Alikuwa na vijana wawili wa kiume na kijana mmoja wa kike. And she decided to make a cake for her child. Na akaamua kwamba atawatengenezea keki watoto wake. And then she prepared the cakes. Na akaweza kuandaa ile keki. And because she was wise, she made 6 cakes. Na kwa kuwa alikuwa mwenye hekima akatengeneza keki 6. And now, just after preparing the cakes, na baada tu ya kutayarisha zile keki, she had a neighbor screaming. Akamsikia jirani akipiga duru. And she left the cake and went to hear what is happening. Akaacha zile keki akaenda kilichofanyika. Already the cake were ready. Tayari keki zilikuwa zishaiva. And she had left the cakes with the children. Akaacha zile keki na watoto wakakimbilia kuliko kuwa na moto. And the firstborn took the cakes. Na aliyekuwa wa kwanza akachukua zile keki. And the second one followed the first one. Na pia wa pili akafuata wa kwanza vile alivyofanya. And because the firstborn knew that the secondborn was strong enough. Na kwa kuwa kifungua mimba alikuwa anajua wa pili alikuwa na nguvu zaidi. She gave some cakes to him. Akampa keki yeye. And now you know what happened. Na tena kilichofanyika. The last one who was a girl
Aliyekuwa mwisho kama kitinda mimba aliyekuwa msichana was left with nothing. Akabaki bila. All of a sudden, what you think would happen? Unafikiria nini kilichofanyika baadaye? The young girl screamed. Naye yule aliyekuwa mwisho msichana akapiga duru. And you would imagine how louder the scream was. Na ukitafakari vile ile duru ilikuwa kwa sauti kubwa. And the mother who was in the next room, on the next to her neighbor, mama wa watoto wao ambao alikuwa kwa jirani, she heard the girl screaming as she was dying. Akamsikia msichana akipiga duru ni kama anayekufa. Then she left the neighbor, akaacha yule jirani, and she came back to know what is happened. Akalejea kujua nini kinachoendelea. The firstborn had almost 4 cakes. Aliyekuwa kwanza alikuwa na keki kama 4, and the second one was having 2 of them. Na yeye wa pili alikuwa na keki 2. And the girl had screamed and fallen, lie down. Na msichana alikuwa amepiga duru ama kelele mpaka kalala. Now you would imagine what happened when the mother came. Unaweza kutafakari nini kilichofanyika mama aliporudi. By bad luck, each one of them had eaten 1 cake. Kwa bahati mbaya kila mmoja alikuwa amekula keki moja. And then the mother gathered the four that were remaining. Naye mama watoto akachukua zile zilikuwa zimebaki, and you gave all of them to the girl. Akampa yule mtoto zote. You think they were screaming anymore? Nafikiria walikuwa wanapiga kelele tena. All was calm. Wote walikuwa wametulia. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Let us continue with our sermon. Acha tuendelee na ujumbe wetu. I will just mention in the book of Hebrews chapter 11 and verse 6. Tutaweza kutangazia katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 6. I say I'm not going to read, but I'm just mentioning the book of Hebrews chapter 11 and verse 6. Tutaweza kusoma bali tu ni kutaja Waebrania 11 mstari wa 6. Which says that without faith it is impossible to please God. Nasema lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Because anyone who comes to him must believe that he exists and that he reward those who earnestly seek him. Kwa maana yeyote anayemjia Mungu lazima amini kwamba yeye yuko na yakuwa huwapa thawabu wale wamtafutao kwa bidii. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. If you believe that he exists, ukiamini kwamba yeye yupo, then you should understand that you will never lose in giving to God. Unafaa kuelewa kama hutawahi poteza kwa kumpa Mungu. If you believe that he exists, ukiamini kwamba yupo hai, you will definitely understand that you will never lose, or you will never lose anything if you give to God. Utaelewa kama hutawahi poteza chochote kwa kumpa Mwenyezi Mungu. Let me mention the four lifestyle characteristics that God rewards. Wacha niweze kutaja hali 4 ambazo Mungu huwa anapeana thawabu. The first one is that God rewards you if you give yourself along with your gift. Mungu anaweza kupeana kwako wewe ukipeana kwa kupitia kipawa. Let me come again. God rewards you if you give yourself along with your gift. Mungu huweza kupeana thawabu ukijipa wewe mwenyewe pamoja na kipawa chako. That means you don't just bring a gift. Hiyo ni kumaanisha kwamba huwa huleti tu kipawa, but first you sacrifice or you give yourself. Bali wewe unaanza kwa kujitoa. Now after giving yourself to the Lord, ukijipa wewe mwenyewe kwa Mungu, now you give sacrifice. Baadaye unapeana dhabihu. If you give in such a character, ukipeana kwa hali hiyo ya maisha, you will be rewarded by God. Utaweza kupewa thawabu na Mungu. The second one is that God rewards you if you accept your personal responsibility to give. Mungu huwapa thawabu ambao hujikubali ya kwamba ni jukumu lao kuweza kupeana.
Yes, you accept the responsibility of giving. Unakubali jukumu lako kuweza kumpa Mungu. What is accepting? Kukubali ni kumaanisha nini? It is not about being forced. Si kuweza kupitishwa ama kusukuma mpaka kona. It is accepting the responsibility of giving. Kukubali jukumu ya kuweza kumpa Mwenyezi Mungu. And if you give in such a style, ukipeana kwa njia kama hiyo, definitely you will be blessed. Kwa kweli Mungu ataweza kukubariki. The third one is that God rewards you if you carefully plan to give. Mungu huweza kukupa thawabu ukipanga mpangilio kwa umakini kupeana. Definitely God will reward you if you carefully plan in your giving. Mungu atakupa kwa kweli ukipanga mpangilio kwa umakini kwa kuweza kupeana. You don't just give for the sake. Kupeana tu ni kwa sababu ama kwa jambo lolote, but you give because you had planned. Bali wewe unapeana kwa kuwa ulikuwa umepanga. You are not hijacked. Huwezi kutiwa ama kunajisiwa katikati ama kutiwa shaka. But you had planned to give God the best. Bali ulikuwa umepanga kumpa Mungu kilicho ni chema. And the fourth one is that God wants you if you base your level of giving on base your level of giving on your prosperity. Na Mungu huwapa thawabu ambao hupeana kwa kiwango chao cha utajirika. If you base your giving in your level of prosperity. Ukiweka msingi wa kupeana kwako kwa utajirika kwako. For instance, we can be giving for a certain project. Tunaweza kuwa tukipeana kwa ajili ya mpango ama project fulani. And you see me giving 50 shillings. Na unione mimi hapa nikipeana shilingi 50. And now you say I'm not going to give 500. Na unaposema kwamba sitaenda kupeana shilingi 500. I am going to give 50 shillings because that is the maximum. Na nitaweza kupeana shilingi 50 kwa kuwa hiyo ndio kiwango cha juu. But it is not that you could not give 500. Lakini si kwamba ungepeana ile 500. You could give and you are able to give. Na ungepeana kwa kuwa ulikuwa na uwezo. But you did not base your giving to your level of prosperity. Lakini hukuweka msingi wa kupeana kwako kwa ajili ya kiwango ulicho nacho cha Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Those are the 4 lifestyle characteristics that God rewards. Hizo ni mojawapo ya tabia 4 ambazo Mungu huwa anapeana thawabu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Okay, now I'm turning to the book of 1 Corinthians and 2 Corinthians and chapter 8 and 5. Ndio katika kitabu cha Wakorintho wa pili 8 mstari wa 5. In the book of 2 Corinthians chapter 8 and verse 5. Wakorintho wa pili 8 mstari wa 5. The Bible says, Biblia inasema, and these they did not as we had hoped, but first gave themselves to the Lord, and then to us by the will of God. Wakorintho wa pili 8 mstari wa 5 inasema, wala hawakufanya tulivyotazamia, bali walijitoa wao wenyewe kwa Bwana kwanza, na ndipo wakajitoa kwa ajili yetu kufuatana na mapenzi ya Mungu. This is about the church of Macedonia. Hii ilikuwa ni katika kanisa la Macedonia. You know how poor it was. Unaelewa hali ya umaskini waliokuwa nayo. They were in extremely poverty. Walikuwa katika hali ya umaskini kubwa sana. But although they were in extreme poverty, hata kama walikuwa katika hiyo hali, when they heard about the famine that was in Jerusalem, waliposikia katika hali ya ukame uliokuwa Yerusalemu, how the church in Jerusalem was suffering famine, jinsi kanisa la Yerusalemu lilikuwa katika hali ya ukame, they first, the Bible says that they first gave themselves. Biblia inasema kwamba walijitoa kwanza, and then they requested to be given an opportunity to give toward that project. Kisha wakaomba nafasi ya kuweza kupeana kwa ajili ya kanisa hilo. You see, first they gave themselves. Wana kwanza walijipa wao wenyewe. And now the second step they took is giving what they have, the small they have. Nafasi ya pili wakachukua kupeana kile kidogo walichokuwa nacho. Do you know if you can meditate
ukitafakari hilo, realize how they were bought by Christ. Tafakari inapata kwamba Macedonia walikuwa wamechukulia uzito jinsi Yesu aliyokuwa pamoja na wao. How they are bought by Christ. Walipokuwa wakitafakari jinsi walinunuliwa na Yesu, how Jesus offered himself for them, jinsi Yesu alijitoa yeye mwenyewe kwa ajili yao, how their debt was paid by Christ, jinsi Yesu aliweza kulipa deni lao. They were not their own, but they were of Christ. Hawakuwa wao wenyewe bali walikuwa wa Yesu. They gave back to Jesus. Wakaweza kumpa Yesu. They gave them to God. Waliweza kujitoa kwa Mwenyezi Mungu. And then they gave their gift to the Jerusalem church. Na kisha wakapeana thawabu zao kwa kanisa la Yerusalemu. For sure, if you remember what Jesus has done in your life. Kwa kweli ukikumbuka jinsi Yesu amekufanyia maishani mwako. If you go outside there, you will meet very many youth. Ukitembea huko nje utapata vijana wengi sana. Even those who are learned enough. Hata wale ambao wamesoma kwa kiwango cha juu sana. But they are totally confused. Bali wamechanganyikiwa. They are just living to live. Waishi tu kwa maisha. They have no direction. Hawana hata njia. But you are sober and you have decided to come in the house of the Lord. Bali wewe uzima na amani umeamua kuja katika nyumba ya Mungu. I remember the song that was sung here. Nakumbuka wimbo ambao umeimba mahali hapa. It is Jesus who has given us that peace we have. Yesu ambaye ametupa amani ambayo tuko nayo. The peace that we cannot get from anybody or from any leader in this world. Amani ambayo hatuwezi kupata katika hali ya dunia. And after our debt was paid by Jesus, na baada ya Yesu kulipa gharama yetu, now we are sober and we are free. Bali sasa tuna amani na tuna uhuru. Now we have realized the love of God. Tunaweza kutambua upendo wa Mungu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. If you can think or meditate about that love, ukiweza kutafakari ukubwa ama hali ya upendo huo, it will lead you to give back to God. Itakupasa wewe uweze kumpa Mwenyezi Mungu. Because you cannot compare what you are giving with what has to be given to you. Kwa kuwa huwezi kulinganisha unachokipeana na kile ulichopewa. Or the Bible says in the book of John chapter 3 and 16, verse 16. Kwa Biblia inasema katika kitabu cha Yohana 3:16, God gave his begotten son. Mungu alimpenda mwanae wa kipekee. He did not give his begotten son because he was so good. Hakupenda mtoto wake wa kipekee kwa kuwa tulikuwa wazuri. The Bible says you are so evil. Biblia inasema kwamba tulikuwa wenye, and even to make the matter worse, you are dead in our sins. Na hata Biblia inasema kwamba tulikuwa tumekufa katika hali ya dhambi. But still God found it wanted to give the sacrifice of his begotten son. Lakini Mungu akaona ikiwa vyema kupeana dhabihu ya mtoto wake. So now Macedonia, they loved and respected Paul and felt the situation these Jerusalem Christians were enduring in time of famine. Na kanisa la Macedonia lilikuwa likimpenda Paulo na pia lilikuwa linahisi ile hali wa kanisa la Yerusalemu lilikuwa inapitia. Remember, it is Paul who had taught them this teaching. Kumbuka ni Paulo alikuwa amewafunza haya mafunzo. And you remember last time we learned that Paul was not teaching this so that he could be given a gift. Na Paulo hapo anawafunza mafunzo haya ili waweze kumpa. He said, no, I'm not after your gift. Na aliwaambia kwamba mimi sifuati vipawa zenu. I don't need anything from you. Sihitaji chochote kutoka kwenu. Because the brethren have provided enough and sufficient to me. Kwa kuwa kuna ndugu wameweza kulipa cha kutosha. But this one I'm just teaching to you. Lakini haya ninawafunza kwenu. This one I'm just teaching to you. Haya ninawafunza kwenu so that you can have something in your account. Credit your account. Na ndiposa mkaweze kuwa na kitu ambacho mmewekeza kwa account zenu. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. This morning we were taught about Ezekiel who was sent a message that he will die. Asubuhi tumeweza kujua kwamba Hezekia alikuwa amepewa ujumbe kwa kuweza kupelekea
katika hali ya, and the Bible says that he did not struggle. Na Biblia inasema kwamba Hezekia hakuweza kupigana ama kuwa na He did nguvu. not call brethren to come and pray for him. Hakuita ndugu wake ili waweze kumuombea. But the Bible says that he just turned to the wall. Biblia inasema kwamba aliweza tu kupinduka kwa ukuta. And he reminded God what he had done for him. Akaweza kumkumbusha Mungu kile ambacho alikuwa amemfanyia. And definitely God remembered and added him 15 years. Na kwa kweli Mungu aliweza kukumbuka na akaweza kumongeza miaka ingine 15. God cannot be mocked. Mungu hawezi kushutumiwa. According to what Hezekiah had done, vile Hezekia alikuwa amefanya, it qualified him to get 15 years in addition. Iliweza kumfanya akubalike kuongezeka miaka ingine 15. I have another illustration. Kuna mfano mwingine. You see, unaona ya kwamba kuna mtu fulani anaweza kuwa ameamiliwa na familia. And there are different categories of trusting people. Na pia kuna tofauti ya hali za kuaminia Mungu. There are those who are just trusted by going to the shop and buy a bread. Kuna wale wameaminiwa kwa kwenda kununua mkate katika dukani na kurudi. Also there are those who are trusted to go to the supermarket and buy goods there. Kuna wengine wameaminiwa katika hali ya kwenda kwa supermarket na kununua juice na kurudi. But for these two people who are already trusted, lakini kwa hao ambao wameaminiwa kabisa, they have not qualified to be trusted to go and buy a property. Pia wao hawajaweza kukubalika kama kuaminiwa kwa kwenda kununua kama kitu kama plot ama property. For instance, is it only for the somebody who is trusted to go and buy bread at the shop to be trusted to go and negotiate about a certain property? Kweli inakubalika mtu ambaye ameaminiwa kwa kununua mkate kwenda kuzungumzia kitu kama biashara ya kitu kikubwa. According to the value of property in this area, katika hali ya dhamana ya kitu fulani katika hii eneo, I don't think there is a property that is less than $1 million. Sidhani kuna kitu ambacho kiko chini ya dhamana ya milioni 1. All the properties around here are over $1 million. Vitu zote ambazo ziko mahali hapa ziko na dhamana zaidi ya milioni 1. So you cannot compare $1 million with 50 shillings or 60 shillings that is worth a bread. Kwa hivyo huwezi linganisha dhamana ya milioni 1 na dhamana ya mkate mmoja wa shilingi 50. So we need to be trusted. Kwa kweli tunahitaji kuaminiwa. Now my question is, sasa swali langu ni, can you be trusted with a bigger responsibility the way you are? Unaweza kuaminiwa jukumu kubwa jinsi ulivyo sasa? Now, the way you are now. Jinsi ulivyo sasa. Don't look at somebody. Usiangalie mwingine. The way you are now. Jinsi ulivyo wewe mwenyewe. Do you think God can trust you to go and buy a property? Kwa kweli Mungu anaweza kuaminia ukaenda kuzungumzia biashara ya kitu. I know definitely all of us we can be trusted to go and buy a bread. Kwa kweli sisi wote tunaweza aminiwa kwenda kununua mkate. And there are also, I know many of us can be trusted to go in the supermarket and buy goods. Na pia sisi watu tunaweza aminiwa kwenda kwa supermarket kununua vitu. But when it reach about the property, kwa nini ikifika kwa kununua kitu cha dhamana ya juu, people who can be trusted with the billions of money, watu ambao wanaweza kuaminiwa kwa dhamana ya milioni na mamilioni. If I would be asking people to lift up their hands, kama ningekuwa nauliza mtu ainue mkono, maybe you could try to cheat me. Kwa kweli ungekuwa ukijaribu kunidanganya. I can be trusted to go and buy property. Kwa kweli naweza aminiwa kwenda kununua kitu fulani. I could ask you a question. Ninaweza tu kukuuliza swali. Have you ever? Je, umewahi hold $1 million? Shika milioni na mkono wako. If you have never hold $1 million, kwa kuwa kama hujawahi shika milioni na mkono, how will you be able to hold millions to go and buy property? Utawezaje kushika ama kwenda kuzungumzia biashara ya milioni ya pesa? Yesterday we had a lady who had visited us. Jana tumekuwa na dada ambaye alikuwa ametutembelea.
The lady called my wife in the morning session. Ule dada aliweza kumpigia mke wa bishop asubuhi. And she said that I'm coming. Na akasema kwamba atakuja. And you know, if somebody said that I'm coming, you cannot tell him, don't come. Na mtu akasema kwamba nitakuja, huwezi kumwambia wewe usikuje. And then she came and she was illustrating, she was telling us a story. Na alipokuja alikuwa akituelezea hafla moja. How after the death of her husband. Ya kwamba siku ya after the death of her husband. Baada ya kifo cha mume wake. She decided to sell the property of the house that they were living. Aliamua kuuza ile nyumba ambayo walikuwa wanaishi. And then after negotiating that they agreed that the property is worth $1,050,000. Walipo maliza kuzungumza wakaona kwamba nyumba ina thamani ya shilingi $1,50,000. Then she remembered that she had never seen a million. Na akakumbuka kwamba hajawahi ona milioni. And she started thinking how the scenario will be. Na akaanza kufikiria jinsi ile hali itakuwa. And the buyer said that I will bring cash to you. Na mwenye alikuwa ananunua akasema atamletea zikiwa katika cash. I'm not going to give you a check. Hata aweze kumwandikia cheki ile ya banki. The lady agreed that you let us meet in the advocate's office. Na ule mnunuzi akamwambia kwa tupatane katika hafla ama ofisi ya wakili. Now when that sister saw a million there, it was cash there in bundles. Yule dada alipoona ile shilingi milioni moja kwa macho, she said, I'm not going to touch. Akasema kwamba sitaweza kuguza. It was in my lifetime. Kwa kuwa katika hali ya maisha yangu, I've never seen such amount. Sijawahi ona pesa kama hizi. And I don't have courage to hold that amount. Na sina wewe ujasiri wa kuweza kuzishika. And at the same time she had called his children and I told them hire a car so that we can carry this money. Na katika hiyo nafasi alikuwa ameweza kupigia watoto wake na kuambia kwamba waweze. That was not my topic. Hiyo haikuwa ni ujumbe wangu. But I was just trying to let you know that to ask whether you are worthy to be trusted with the buying property. Ilikuwa ni jambo la kulinganisha kama wewe umewahi shika milioni moja ama una hiyo dhamana ya kuaminiwa. The second question is that can God trust you the way you utilize your gift, time and energy He gives you so that He can trust you with the bigger things. Je, wewe jinsi ulivyo sahihi Mungu ana uwezo wa kukuaminia jinsi unavyojitoa kwa nguvu zako, wakati wako na hata hali ya maisha na hata pesa zako. The way you utilize your gift or the money you have, jinsi wewe unavyojitoa na kipawa ulicho nacho, the way you utilize the time you have, jinsi unavyotoa kiwango cha wakati ulio nao, the way you utilize the energy you have, jinsi unavyotoa nguvu kwa nguvu ulizo nazo. Do you think He can trust you with the bigger things? Je, Mungu anaweza kukuaminia kwa mambo makubwa? I wish if I could be trusted with $1 billion. Ninatamani kama ningekuwa na uwezo wa kuaminiwa shilingi bilioni moja. And already I know there is nobody who here have seen $1 billion. Na uhakika kwamba hakuna mtu hapa amewahi ona bilioni moja. When I'm talking about $1 billion, it's not just a writing. Everybody here can write $1 billion. Na zinaposema kuhusu bilioni moja sisemi kwa kuandika, kwa kuwa kila mtu hapa anaandika. And even those people who are millionaires have not held $1 billion. Na hata wale watu ambao ni mabilionea hawajawahi shika bilioni. So we need to be trusted or to be trustworthy so that we can be trusted with bigger things. Na kwa hiyo tunafaa kuwa waaminifu ili tuweze kuaminika kwa mambo makubwa. The third question I would like to ask you. Swali la tatu ningetaka kukuuliza. Do you utilize the spiritual gift He has given you to the maximum? Jinsi huo unajitoa kwa ile kipawa cha kiroho Mungu ambacho Mungu ameweza kukupa ama karama ya Roho Mtakatifu. How do you utilize that gift that the Holy Spirit gift that God has given you? Huo unajitoa kwa kiwango gani katika karama ambayo Mungu ameweza kukupa? And you know already the Bible says. Unajua Biblia ishasema we are filled with the Holy Spirit. Tumejazwa kwa Roho Mtakatifu, and that is a fruit of through the Holy Spirit we have the fruit
Na katika Roho Mtakatifu, katika tunda za Roho Mtakatifu kuna kipande cha upendo. How do you love the people? Wewe unapenda wenzako. Already I know there are those who just love their family. Najua hapa kuna watu ambao tu wanapenda familia zao. There are those also who love their nuclear family. Kuna watu ambao hupenda familia yao kwa kiwango fulani. Also there are those who just their clan. Na kuna wale ambao hupenda ukoo ama ukoo. But that is not the love that you are talking about. Lakini hiyo sio upendo ambao tunazungumzia. That is not the gift of the Holy Spirit. Hiyo si karama ya Roho Mtakatifu. That is just a common man. Hiyo ni hali ya mtu wa kawaida. Even those who are not going to school, hata wale ambao hawajaenda shuleni, they don't love their friends. Wana hiyo hali ya kupenda wapendao. They don't love their nuclear family. Wanajua kupenda familia zao. They don't need a teacher or a lawyer to guide them how to love their family. Hawahitaji mwalimu ama wakili kuelekeza jinsi ya But we as believers, lakini sisi kama waaminio, we need to learn it from our Father. Tunafaa kusoma kutoka kwa Baba yetu, who gave his begotten Son, aliyepeana mtoto wake wa kipekee, who have shown us the love that he loves us with, ambaye ametuonyesha upendo ambao anatupenda nao, so that we can give the best. Na ndipo tukaweza kupeana kilicho. You remember when we were donating clothes. You remember when we were donating clothes here. Tunakumbuka wakati tulikuwa tunapeana nguo hapa. I said that we are not going to give the dust. Tulisema kama hatutaweza kupeana zile ambazo ziko chini kama zimechafuka kama We are going to give the best. Tunaenda kupeana zile ambazo ni nzuri. Sometimes somebody can think that let me just give that